Awesome. Yeah, that one. Yeah. The first. ¿Dónde puedo mirar? Ok. Solo somos tres. Ok, ¿cómo lo...? No, es que yo no sé cómo vamos a empezar. ¿Quién va a empezar? Elcio no va a venir. Va a empezar Elcio va a venir. después con ese mapa Batoya. The longer you take, the more I can just restate what you said. So don't feel any time pressure. Right, no time pressure at all. Batoya. ¿Cómo está? ¿Cómo siguió? ¿Bien? ¿Seguro? Siempre. Él es el coordinador de la OYAVI, la Organización de Brasil. Buenas tardes a todas y a todos. Le damos la bienvenida a esta conferencia de prensa organizada por la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA. En esta conferencia de prensa titulado Escenarios climáticos en territorios indígenas amazónicos, un apocalipsis para el planeta. Bienvenido todas y todos. Informamos que tenemos canales de comunicación. Estamos con traducción al español y al inglés. Verifiquen o nos pueden verificar en sala cuáles son los canales para indicar acá, por favor. Reciban sus auriculares. Y de nuevo, decirles pues a todos y a todas que el bioma amazónico en la actualidad pasa por una situación bien impresionante que puede degenerarse en una catástrofe climática. La cuenca amazónica se está acercando a un punto de inflexión y se ha determinado pues que el bioma amazónico, ¿cierto? Tiene casi que un 30% de degradación y deforestación de sus bosques. Y esta situación puede o generar, ¿cierto?, consecuencias graves para los pueblos indígenas, para sus territorios, y en esta rueda de prensa vamos a comentar con nuestros panelistas cuál es la percepción que se tiene, cuáles son los fundamentos y qué se necesita un poco, digamos, para poder generar estabilidad para el bioma amazónico. En este sentido, tenemos 4 compañeros: Wayne Walker, que es el vicepresidente de Ciencias de World World Climate Research Center; Fanny Cuiro, coordinadora general de la COICA; Toya Machineri, coordinador general de la COYAVI; y Mar Moroye, vicepresidente de Bosques de EDF. Mi nombre es Harold Ipuchima y estaré moderando este espacio. Tenemos 30 minutos para presentar esta rueda de prensa y vamos a empezar con el compañero Wayne, quien nos va a presentar mapas que se ha trabajado, y a partir de la presentación de esos mapas miraremos pues la narrativa a seguir. Tiene 8 minutos, compañero Wayne. 8 minutos. How do I? Okay.
Boa tarde, buenas tardes, good afternoon, everyone. I'd like to begin by thanking the leaders from COICA and COIABI for this opportunity to share a stage with them and discuss this important work. I'd also like to thank EDF for their longstanding partnership and support of science-based, indigenous-focused advocacy. In the short time that we have, I'm going to briefly present 5 different mapped-based analyses that we've conducted. The first 2 maps focus on forest cover and above-ground forest carbon and the role that Amazon indigenous peoples and their territories have played in preventing the loss of forest cover while maintaining important stocks of forest carbon. Then I will present 3 different risks from climate change that Amazon indigenous territories are going to face over the next several decades. These risks are from increasing maximum temperature, extreme drought, and wildfire. So we're going to start by talking about the map of forest cover, which you see on the screen right now. And what we're looking at here is a map of forest cover change over a 25-year period, so from the year 2000 to 2024, looking both inside and outside of indigenous territories. And what I'd like you to focus on are the dark brown areas that you see in that map. Those are the areas of forest loss. And if there's one thing I'd like you to take away from looking at this image, it's if you see the outlines of the territories themselves, which are shown in a lighter shade of green, you can see in many cases how the losses, those shades of brown, come right up to the edges of those territories. And those territories are serving as a buffer against those losses. And we can see that very clearly visually. And if we look at the data, we can see that the data itself bears this out. We can see that roughly 89% of the losses in forest cover over this 25-year period have occurred outside of indigenous territories, with just 11% of the losses occurring inside of the territory. So the territories have been very much a bulwark against deforestation and forest degradation. Moving on then to the next slide. Next. This is a map of current above-ground forest carbon. So we're talking about the carbon stored above ground in trees, in their leaves, their branches, their stems. And what we find is that currently Amazon indigenous territories store roughly 31 billion metric tons of carbon in leaves, branches, and stems of the trees in those territories. So what does 31 billion metric tons look like? What does that mean? Well, it's roughly equivalent to 3 years of global fossil fuel emissions. So that sort of puts into perspective how much carbon is being stored just above ground in these territories. We're not even including the carbon in roots or in soils in this case. If we included those pools of carbon, it'd be much greater. All right, I'd like to move on to the next slide. Next. Okay, this is the first of our climate scenarios, and this slide is focused on increases in maximum temperature. And what I'd like you to take away is that over the next 70 years, between the present, which is shown on the left, and what we could think of as a 1.5 degree C world, because that's essentially where we're at in terms of increases in global average temperature, versus a 3 degree C world, which is where we will be in roughly the 2090s, given sort of business as usual. So 70 years from now, this pair of maps represents the change in maximum temperature. And what we see is that
Today, about 11% of indigenous territories in the Amazon basin experience temperatures above 39 degrees C for 20 days per year on average, okay? In 70 years, in a 3 degrees C world, this percentage is expected to increase to 51%, so a 40% increase of days where, or in periods of time where indigenous territories will experience at least 20 days above this 39 degrees C threshold. So the bottom line is it's going to get much harder. All right, next slide, please. Interpretación de portugués. Next. Yes, sí. All right, this is the second of our climate change scenarios, and here we're talking about extreme drought. And again, on the left-hand side, you see the present, a 1.5 degrees C world, and on the right, you see 70 years from now, a 3 degrees C world. And you can see how the color of orange in that map increases dramatically. And what we're showing here is that in 70 years' time, which, by the way, we can think of as roughly the lifetime of a young child just born today, we'll see this world. We'll live in this world, conceivably. And in this 3 degrees C world, nearly 20% of indigenous territories are projected to be under extreme drought roughly half of the time. And of course, this is really important because of the negative consequences associated with droughts, including agricultural failure, increased wildfire risk, and reduced river navigability, which of course can potentially lead to community isolation. All right, and finally, our last slide. Next, please. All right, this is our last scenario, and here we're focused on wildfire danger. And of course, as you can imagine, the first two scenarios, increased maximum temperature and increased drought, both feed into increased wildfire danger. So again, we're looking at the present on the left, we're looking at the end of the century on the right, and we're seeing that today, 41% of indigenous territories in the basin are located within regions of very high or extreme wildfire danger. But in a 3 degrees C world, this percentage is expected to increase to 60%. So a dramatic increase in wildfire danger, in drought, and extreme temperature. So just to close, we can say with these data that indigenous peoples in their territories have played a tremendous role in maintaining these forests and their carbon stocks intact. But looking forward, the threats from climate change to these same forests are going to be very, very real. And so from both mitigation and adaptation standpoints, indigenous peoples need our support. So thank you. Gracias, Wayne, por la presentación de estos mapas. Como verán, es un poco grave la situación en la medida en que los gobiernos del bioma, si no toman medidas urgentes para evitar esta catástrofe, nos acercaremos en las próximas décadas a una devastación impresionante del bioma amazónico. Ahora vamos a presentar a Fanny Yatoya de la Coica y Yatoya de la Coyabi. Vamos a empezar con Fanny y luego con Toya. ¿Sí? Fanny, como coordinadora de Coica, coméntenos cuáles son las contemplaciones, tus opiniones sobre la afectación que tienen estos escenarios climáticos, ¿cierto?, en la vida de los pueblos indígenas amazónicos y su integridad territorial. La misma pregunta va para Toya. 5 minutos, Fanny. Muchas gracias, Harold. Bueno, muy buenas tardes, hermanos, hermanas, autoridades, medios internacionales,
Como bien lo dijo, soy Fanny Cuiru, indígena Huitoto de la Amazonía colombiana y coordinadora general de la COICA, la Organización Indígena de la Cuenca Amazónica. Los datos científicos que acabamos de ver no son una predicción futura, son la radiografía de una Amazonía que ya está al límite, una Amazonía que está enferma, una Amazonía que agoniza. La pérdida de bosques fuera de los territorios indígenas están empujando carreteras, madereras y minería directamente a nuestras malocas. Cuando cae el bosque, no solo cae un ecosistema, cae la memoria ancestral, caen nuestros sitios sagrados, caen las rutas ancestrales y cae parte del mundo que sostiene nuestra identidad. Hoy, con un calentamiento global de 1.5 grados, muchas comunidades ya están viviendo olas de calor insoportables. Con 3 grados, como muestra el escenario científico, nuestros cultivos tradicionales comienzan a fallar. La fauna, la flora muere y las enfermedades avanzan. Esto no es solo cambio climático, es la pérdida de dignidad, es el desplazamiento forzado de nuestra población. Es la crisis alimentaria y la ruptura de los tejidos culturales, sociales y espirituales de nuestros pueblos. Si sumamos pérdida de bosque, calor extremo, degradación del carbono y presiones ilegales, el resultado es devastador. Un impacto acumulado que reduce nuestra autonomía, acelera la pérdida cultural y sobrepasa la capacidad histórica de adaptación de nuestros pueblos. Por eso hoy queremos que el mundo escuche claramente. Los pueblos indígenas no solo somos víctimas del clima, somos los que estamos sosteniendo la estabilidad climática para todos ustedes. Y aún así, no se conoce plenamente nuestra gobernanza ni se garantiza financiamiento directo para proteger la Amazonía que mantiene con vida este planeta. Los datos de hoy lo confirman. Proteger la Amazonía no es una opción moral, es una obligación climática y esa protección solo es posible fortaleciendo a quienes hemos protegido por milenios, los que somos los pueblos indígenas. Muchas gracias. Presidente Toya. Okay. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde a todos e todas. Sou Toya Machineri, coordenador-geral da COIAB. Falo desde uma Amazônia que está secando, esquentando, queimando diante dos nossos olhos. Quando se perde o carbono da floresta, como mostra os dados do estudo, não estamos falando apenas de um clima global. Estamos falando de que a floresta deixa de produzir sombra, umidade, chuvas e microclimas que permitem a nossa vida cotidiana. No Brasil já vimos isso, comunidades inteiras com roçados queimados pelo calor e os rios que já não têm profundidade suficiente para navegar ou pescar. A seca extrema, que segundo o cenário será muito mais frequente, tem provocado mortandade massiva de peixes, interrupção de rotas fluviais e isolamento de povos inteiros. Quando um rio amazônico baixa, não é apenas um fenômeno hidrológico, é a perda do caminho para a escola, do acesso à saúde, é ficar sem água para beber. Os ricos
crescentes de incêndio, os riscos crescentes de incêndio, que em um cenário de 3 graus Celsius se torna quase permanente. É a ameaça mais brutal que vivemos hoje nos territórios. Incêndios que avançam a partir de áreas degradadas, destroem floresta, cerimoniais, matam a fauna, adoecem nossas crianças com fumaça tóxica e muitas vezes caem injustamente sobre nossos territórios. Esses fogos vêm de fora. Por isso, desde a COIAB, afirmamos claramente: não existe política climática séria enquanto os territórios indígenas continuarem expostos ao fogo, à seca e à ilegalidade. O Brasil e o mundo precisam entender que, sem direitos territoriais indígenas garantidos, os dados que vemos hoje se tornarão um cenário irreversível. Queremos que esta mensagem fique muito clara. A Amazônia brasileira não suporta um cenário de 3 graus Celsius. As comunidades já sentem que a floresta está mudando de uma mata úmida para uma mata inflamável. E se isso acontecer, a Amazônia deixará de ser o regulador climático do planeta. Os povos indígenas não pedem caridade, pedimos reconhecimento, financiamento direto e políticas que respeitem nossas governanças sobre os nossos territórios. Por enquanto, alguns destroem, nós seguimos defendendo. Enquanto outros veem recursos, nós vemos vida. E sem essa vida, não existe futuro para ninguém. Finalizo dizendo que é necessário que os governos, né, de todos os países possam reconhecer, né, os povos indígenas e seus territórios como mecanismo principal para também mitigar os impactos sobre os territórios e sobre o planeta, relacionado ao aquecimento global e o desmatamento. No Brasil, temos um legado que vai ficar para a COP, 59 mil hectares de terras demarcadas. O governo brasileiro demarcou nessa COP, mas é muito pouco ainda. Precisamos de 100 milhões de hectares demarcados só na Amazônia brasileira. Então, é necessário que os países também possam reconhecer essa contribuição dos povos indígenas de seus territórios. Caso contrário, nós teremos cada vez menos biodiversidade em um planeta destruído. Obrigado. Gracias, Fanny, gracias, Toya. Evidentemente debe haber una correlación y diálogo entre ciencia, decisiones políticas y los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas para evitar esta catástrofe. A continuación, Mar por tiempo, 5 minutos, Mar, para lo siguiente. ¿Por qué crees que es importante la conexión o por qué es importante la conexión, Mar, entre ciencia, incidencia y cuáles serían aquellas implicaciones globales, ¿cierto?, de los datos presentados en esta conferencia de prensa? ¿Y qué está haciendo EDF en esos momentos frente al tema? 5 minutos. Well, thank you, Harold, and thank you again to COICA and COIABI colleagues for your leadership on these issues, and thank you, Woodwell, for bringing your expertise to bear and helping us understand the gravity of the situation that faces us today. As you all saw, the maps showed that in many areas of the Amazon, as Toya himself stated, survival and very ways of life are threatened. Indigenous peoples who live in the areas will be the most impacted, with profound changes on livelihoods, culture, and of course forest protection and the climate stewardship that provides. It's therefore of the utmost importance that the international community, everyone here that we are interacting with at COP30 in Belém and far beyond, fully appreciate the implications of the data presented and understand not just the forward-looking climate impacts, but the fact that Indigenous protection and strengthening of their cultural territories continues to be one of the best bets and most successful measures for forest conservation that we have today. From EDF's perspective and seeing some of the graphs presented, we note with particular alarm
the increasing incidence and severity and forecasts of growing wildfire risk across the Amazon basin and in these territories. Now, a personal anecdote. Wayne, you and I were just talking about this. I live in northern Arizona. It's a fire-prone landscape. Every day I look outside of my house at the mountains that I can see, again, from my house. They're right outside of town. There are burn scars, areas that experienced fire 30, 40 years ago. And even today, what you see is cheatgrass. You see grassland, you see grasses, you do not see forest. It did not regrow to forest. So when I look at the maps that Wayne was presenting and hear from other colleagues, when we talk about a tipping point in the Amazon basin, this shows very pragmatically what we're talking about. Increased incidence of drought, severe drought potential across half of the year. That's where we're going. We're not there today. When you have drier conditions, you have more and more fire, okay? So when you get in this feedback loop of more severe temperatures, more drought, more fire, does the forest that was burned have the time to regrow, or does that become more like what I see in my window of Savannah? That's part of what's at scale and at stake. It is an issue that is essential to the survivor and the future of the Amazon. It is also essential to the future of our global efforts to secure a stable climate and a world where we can all thrive. It's not just an Amazon issue. As Toya noted, the solutions are known. Title, tenure, recognition, direct access to finance, legal support and enforcement to protect territorial integrity, enabling policies. We know what to do. This data and these experiences give us even more strength to continue on this path. The EDF looks forward to supporting these partners and many of you in the room on those same efforts going forward. And thank you, Harold. Gracias, Mark. Nos quedan 3 minutos tal vez para preguntas y reflexiones y comentarios del público. 3 minutos. Si no, vamos cerrando diciendo lo siguiente. El bioma amazónico, sus pueblos indígenas, sus sistemas de conocimiento deben ser considerados el corazón de la acción climática global. El bioma amazónico es importante para regular el clima en el mundo. Es importante para regular el agua, por lo menos en Sudamérica. Por lo tanto, reclamamos, exhortamos a los gobiernos del bioma amazónico a que a través de la OCA se puedan dar los diálogos pertinentes para que asuman las propuestas, las estrategias, las peticiones y aquellas resoluciones que los pueblos indígenas del bioma amazónico están presentando para poder mitigar, para podernos adaptar y sobre todo para conservar este bioma amazónico que le aporta grandes contribuciones al mundo entero. Si no tenemos preguntas y comentarios, agradecemos la presencia de todos ustedes en esta rueda de prensa. Muchas gracias a todos. Venga, Marcos, suba. Ya.